confirm with someone in the chat. If someone can confirm in the chat or comments that we are live. Okay, I think the comments are flowing in, so Okay. we're live. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, everyone. A very warm welcome to everyone who's joining us on this Al-Qalam Reading Society platform. I'm Arib. I'll be moderating today's very important conversation on the Muslim political thought in India from the past to contemporary times. It's a pleasure. We are honored to host Professor SherAli Tareen. He's a scholar of Islamic thought and South Asian Muslim intellectual history. Serves as the professor of religious studies at Franklin and Marshall College in Pennsylvania in the US. And he's author of two very important texts, Perilous, Intimacies and Defending Mohammedan Modernity. These are the books that have been quite in talks at our sessions while discussing these religious and political discussions. Across these works, Dr. Tareen shows how theology and politics are braided together. So how these intra-Muslim debates around prophet, sovereignty, communal boundaries shaped Muslim life in colonial and continue to do so in the post-colonial South Asia. Especially, I think the focus would be more on the book Perilous Intimacies, which discusses this language of friendship or composite culture, the so-called Ganga Jamna Tehzeeb, that actually tends to romanticize the proximity while obscuring power. I'll just give a quick word on the format of the session that's going to be there. So Professor Tareen will give a talk on this topic for about 45 minutes, tracing the whole arc from the pre-independence foundations, then the post-colonial transformations, and going on to the present moment. The talk would be a mixture of English and Urdu, so as to be accessible to everyone. And then I'll try to offer some reflected structured questions and that came up within the discussions at society, and then we can talk on that. Just a quick word about who's in the room for Professor, just for the context, that most of the people here would be the undergraduate or master's students in the field of humanities, mostly Muslim students, and political science, history, and Islamic studies kind of students. And while they might not be very well versed with the legislative processes or the political spectrum of India, they actually still have the first-hand experience of what it takes to be a Muslim in India. So they do understand this rise of Hindutva nationalism, and they do follow the trajectory of it. So we tend to offer them something, so as just as a resource, so what all things have happened and how this has happened. This was the idea of the Al-Qalam Reading Society as well, where we tend to read across traditions to understand the genealogy of Muslim political thought, especially in the light of recent shifts, so as we can have informed decisions and we can talk about it. We have had debates on citizenship. Recently, we had debates on the Waqf property, and there are a lot of constitutional debates and things. So we'll try to talk about about that. The aim of the society, for everyone who's watching and Professor and within the team as well, is that we are trying to think academically and ethically about these problems. We are not shying away from talking any points. We're not trying to appease any kind of discourse. We're just trying to find some kind of pathway where the community can sustain dignity, safety, and
and a capacious public presence. So, and the idea is that we don't stop at the talk itself, rather uh, keep on talking this within academy and on ground as well. CNRC protest was one fine example of that. So we are trying to push the boundaries within this sphere, and we'll continue to do so. And these discussions actually provide the platform um, to do that. So I guess that's enough from my side. With that, Professor Tareen, Bismillah, the floor is yours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum jamiyan. Thank you so much. شکریہ بہت بہت طریب صاحب فار انوائٹنگ می کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس قابل سمجھا کہ آپ کے ساتھ میں شامل گفتگو ہو سکوں. I've always said that my main and primary audience is always my audiences in India, Pakistan and Kashmir, and especially given the kind of existential importance of these questions of intellectual debate for Muslims in India, especially Muslim academics and students in India, this always is my most important audience. So I'm really, really privileged and honored to be in conversation with you. And I look forward to sharing some thoughts around this larger question of the political in Islam in South Asia. اور جو ایک بنیادی طور پہ ایک جو میرا منصوبہ ہے آج کے لیے وہ یہ ہے کہ کچھ میں اسلامی تاریخ جو بر صغیر کی ہے، خاص طور پہ جو علمی تاریخ ہے، اس کے حوالے سے میں چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں، چند جھلکیاں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف مسلم مفکرین جو ہیں انہوں نے کس انداز سے اپنی روایت کی تشریح کی، اپنی روایت کے جو سب سے اہم نکات تھے انہیں بیان کیا، اور ان کے کیا اہداف تھے، علمی اور سیاسی اہداف، جس سے ہم یہ اخذ کرنے کی کوشش کر سکیں کہ ان کی سیاست کا نظریہ کیا تھا یا سیاست کو دیکھنے کا منہج کیا تھا. اور اس سے جو ایک بنیادی جو میرا مقصد ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم سیاست کو ایک ایسے پیرائے میں دیکھیں اور سیاست کی ایسی ہم تعریف کریں جو صرف جدید ریاست اور جو معاصر انداز میں ہم دیکھتے ہیں سیاست کی جو ہم تعریف کرتے ہیں صرف جدید ریاست سے اس کو وابستہ کرنا یا انتخابات اور اس قسم کی جو عملیات ہیں انہی پر سیاست کو منحصر کرنا اور مختصر کرنا. اس سے ہم کیسے ہٹ کے سیاست کو دیکھ سکتے ہیں ایک زیادہ وسیع انداز سے، ایک زیادہ پیچیدہ اور زیادہ لچک کے ساتھ، کہ سیاست صرف جدید ریاست کے عملیات سے وابستہ نہ رہے یا صرف جدید ریاست کے ڈھانچے تک محدود نہ رہے اور مقید نہ رہے. اور اس کے حوالے سے جو ہمارے بر صغیر کے اسلامی مفکرین ہیں وہ ہمیں بہت سے مصادر فراہم کرتے ہیں. ان کی جو متون ہیں، ان کی جو بحوث ہیں، ان کے جو اختلافات ہیں، اگر ان کا ہم تجزیہ کریں اور جائزہ لیں تو وہ ہمیں بہت سے مصادر فراہم کرتے ہیں سیاست کو ایک الگ نگاہ سے دیکھنے کے لیے. تو یہ بنیادی میرا ہدف ہوگا کہ کچھ جھلکیاں میں پیش کروں تقریباً 18ویں صدی میلادی سے لے کر 20ویں صدی تک، 18ویں صدی کی وسط سے لے کے 20ویں صدی میلادی کے وسط تک، اور اس میں مسلم مفکرین بر صغیر کے سیاق میں انہوں نے کس طرح اسلام اور سیاست کے رشتے کو سمجھا، اور اس سے ہم پھر کیا اخذ کر سکتے ہیں کہ اپنی جو ہماری سیاست کی ایک تعریف ہے یا ایک تصور ہے اس کو ہم زیادہ وسیع انداز سے دیکھیں، بجائے یہ کہ سیاست کو صرف جدید ریاست اور اس کی عملیات سے مقید و محدود رکھیں. So in that regard, the examples I want to share with you in thinking about the political beyond the nation state and beyond the machineries and the mechanisms of the nation state and liberal democracy primarily. And I just want to take a quick step back and say that the reason why doing this is important is that sometimes there are certain dominant ideas and conceptions of concepts like the political that become so ingrained in our contemporary moment that rethinking them or reimagining them or
thinking about the political in different ways than those dominant contemporary ways becomes almost impossible. And to think about the political beyond the nation state is precisely important so that we do not turn the nation state into a contemporary idol, into a contemporary unthinkable idol that cannot be, uh, that cannot be rethought. And to do that, I think our intellectual tradition, regardless of where we might stand in terms of our ideological positioning, regardless of whether we incline more towards, these different titans from our past. When I say our, I mean, broadly speaking, the South Asian Muslim intellectual past, whether that might be someone like Maulana Maududi, or that might be Sir Syed Ahmad Khan, or that might be the founders of Deoband, or Maulana Ahmad Raza Khan of the Barelvi school, or people of the Nadwat al-Ulama, like Maulana Shibli Nomani, and so on. Wherever we might stand on the ideological spectrum, engaging with these thinkers is critical, is important, precisely so that we do not limit our identities, our political life, to our contemporary nation state identities of Indian, Pakistani, etc. Right? That's, I think that is very important. And just to go straight to where the main kind of argument, the main point I want to make today is that there is no idol, there is no symbol of polytheism more potent and more powerful today than the contemporary nation state. That's where I really want to get to. Okay, so in that regard, let's begin with an example actually. And Arib had asked me to talk about a longer sort of arc rather than focus on any one particular kind of work of mine. So I will bring some examples from Perilous, Intimacies, and maybe something from Defending Muhammad as well, and some other articles that I've done. But I actually want to begin in the 18th century and talk a little bit about a thinker that I'm currently writing a book on, an intellectual biography and key reading of, not key reading, close reading of key texts by this scholar, and that is Shah Waliullah Rahmatullah, who died in 1762 of the Common Era. So currently I'm writing a book on Shah Waliullah, and I want to begin with him as an example of a political thinker, a very important political thinker of Muslim intellectual thought. And I'll be very brief in terms of key highlights from some of these thinkers. So when we look at Hazrat Shah Waliullah, the interesting thing about Hazrat Shah Waliullah is that he's writing in the 18th century, where you have, of course, the beginnings of British colonial power. It hasn't taken the kind of monstrous form that it takes a few decades later, even in the life of his eldest son, Shah Abdul Aziz. By the early 19th century, really, the British presence is very much felt in Delhi and other parts of northern India. But nonetheless, the British are in his midst, in Shah Waliullah's midst. And he's living in a time of tremendous precarity, tremendous political instability in terms of Mughal sovereignty, in terms of Mughal political power. तो इस सियाक में जो इस्लामी ताकत का जो तशख़्ख़ुस है और जो इस्लामी ताकत की जो बुनियादी एक जौहरियत है इस्लामी हाकिमियत की, वो आहिस्ता आहिस्ता मुतज़लज़ल हो रही है शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में. तो उनकी जिंदगी है 1703 से 1762 तक, और इसमें मेरा ख्याल है गालिबन तकरीबन 11 मुगल हुकूमत थे, वो आए हो गए. तो इस सियाक में जब हम हजरत शाह वलीउल्लाह की तसानीफ का मुताला करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जैसे उनके मकातीब हैं, उनके एक मशहूर जो एक मुस्तला है उनकी सियासी मकातीब, जो प्रोफेसर के निज़ामी ने किताब मुरत्तब की थी शाह वलीउल्लाह के सियासी मकातीब के नाम से, उसके हवाले से भी काफ़ी चर्चा है, कुछ उसके हवाले से कुछ तनाज़ो भी है, मगर वो जो है उसकी इसालत पर कोई शक नहीं है. दे आर ऑथेंटिक, इसमें कोई शक नहीं है कि वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के ही मुरत्तब करदा हैं, लिखे गए हैं उनके तवस्सुत से. और अगर हम उन सियासी मकातीब का मुताला करें तो हम देखते हैं एक बड़ी दिलचस्प कैफियत शाह साहब के यहाँ, और वो ये है कि एक तरफ तो शाह साहब में हम बहुत ही एक कलक देखते हैं, एंजाइटी देखते हैं कि इस्लामी तसल्लुत जो है, जो इस्लामी हाकिमियत है, वो गोया बर-ए-सग़ीर में, ख़ास तौर पर शुमाल हिंद में वो मफ़कूद हो रही है. ख़ास तौर पर 1750 के बाद से जो सियासी मकातीब हम देखते हैं, तो उसमें
بہت دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں، بارہا ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب ذکر کر رہے ہیں مراٹھا اور جاٹ اور سکھوں کے تسلط کے حوالے سے، اور وہ بار بار یہ مغل بادشاہوں کو اور امیروں کو اور وزیروں کو اس بات کی تشجیع کر رہے ہیں، ان کو جو ہے جھنجھوڑ رہے ہیں کہ آپ کچھ کریں اس کے حوالے سے۔ اسلامی حاکمیت اور اسلامی تغلب خطرے میں ہے، ایک بہت ہی گہرے خطرے میں ہے، اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ پردہ غیب سے مجھے یہ معلومات فراہم ہو گئی ہیں کہ اگر آپ تھوڑی کوشش کریں، اگر آپ تھوڑی جرت دکھائیں، تو ہم مراٹھا اور جاٹ جو ہیں ان پر تغلب دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ جرت نہیں دکھائیں گے، اگر آپ کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے، تو یہ حالت جو ہے یہ خراب سے ابتر ہوتی جائیں گی۔ تو یہ ہم ایک بارہا ان کے مکاتیب میں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک جو ہے مشہور خط لکھا تھا احمد شاہ ابدالی کو۔ ظاہری بات ہے ابدالی صاحب کو ان کی خط کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر یہ ہے کہ انہوں نے خط ضرور لکھا تھا، اور وہ بہت ہی دلچسپ خط ہے جو ان کے مکاتیب کے شروع میں آتا ہے، گویا خط رقم 2 ہے، وہ لیٹر نمبر 2، جس میں وہ یہ لکھتے ہیں، یہ بہت ایک لمبی تاریخ بیان کرتے ہیں اسلامی حاکمیت کی بر صغیر میں، اور کس طرح وہ مفقود ہوئی، کس طرح وہ کمزور پڑی، اور پھر وہ آخر میں لکھتے ہیں کہ اس لمحے میں ایک آپ ہی ہیں احمد شاہ ابدالی، ایک ایسے مسلم حاکم جو یہ تغلب دوبارہ اور یہ تسلط دوبارہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کی ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی حاکمیت کے حوالے سے بہت ہی پریشان ہیں اور بہت ہی نالاں ہیں، خاص طور مغلیہ حکماں کے رویے سے، مگر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہی مغلیہ جو امیر ہیں اور جو حکماں ہیں اور جو بادشاہ ہیں، ان کے ساتھ ان کے بڑے دیرینہ روابط بھی تھے۔ عالمگیر ثانی کے ساتھ ان کے جو مکاتبت بھی ہے، مراسلت بھی ہے۔ ایک بڑا مشہور ایک واقعہ ہے، اس میں مکاتب میں ذکر ہوتا ہے کہ عالمگیر ثانی ایک دفعہ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ گئے، تو ساتھ ساتھ وہ شاہ صاحب کے گھر بھی گئے اور ان سے ملاقات کی، اور ان کے ساتھ ان کے جو وزیر تھے، مشہور وزیر جن کے ہاتھوں بعد میں عالمگیر ثانی کا قتل بھی ہوا، اماد الملک، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے ہی یہ ایک تجویز دی تھی عالمگیر ثانی کو کہ آپ جائیں شاہ صاحب سے ملاقات کریں۔ تو اس میں عالمگیر ثانی نے ان کو جو ہے گزارش کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ آج کل بڑے سیاسی احوال ہمارے اچھے نہیں ہیں۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ ان کا مکالمہ ہوتا ہے شاہ صاحب اور عالمگیر ثانی کا، جس میں شاہ صاحب کو کہا جاتا ہے اماد الملک کی طرف سے کہ یہ عالمگیر ثانی جو ہیں یہ ماشاءاللہ بڑے نماز کے پابند ہیں، اور نماز و روزہ وغیرہ کے بڑے پابند ہیں۔ تو اس پہ شاہ صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ خبر تو مجھے بہت عرصے بعد مل رہی ہے کسی بھی مغل بادشاہ کے حوالے سے۔ تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو بہت ہی دیرینہ روابط ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، ان سے جو ہے گپ شپ بھی چل رہی ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور شاہ صاحب ان کو یقین دلاتے ہیں، یہ دلاسا دلاتے ہیں کہ بالکل میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نماز کے پابند ہیں، کہ مگر ساتھ ساتھ وہ ایک مغلیہ جو حکماں ہیں ان کی تنقید بھی کرتے ہیں کہ بہت عرصے بعد مجھے خبر مل رہی ہے کہ کوئی مغل بادشاہ جو ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ پھر شاہ صاحب آخر میں لکھتے ہیں، یہ خط انہوں نے لکھا اپنے جو ان کے بہت ہی ایک قریب ان کے شاگرد بھی تھے، مگر ان سے عمر میں بڑے بھی تھے، اور ان کے سمدی بھی تھے، اور ان کے میرا خیال ہے ماموں کے بیٹے بھی تھے، محمد عاشق پھلتی صاحب، جن کے توسط سے ہمیں شاہ صاحب کی جو حیات ہے، جو زندگی ہے، اس کا ان کے احوال ملتے ہیں۔ انہوں نے پھلتی صاحب نے ایک بہت ہی ایک طویل اور ضروری جو ہے شاہ صاحب کی زندگی اور ان کے حیات پہ کتاب مرتب کی تھی، القول الجلی کے نام سے، جس سے ہمیں شاہ صاحب کی حیات کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ کتاب تقریباً 40-50 سال پہلے ہی ہمیں منظر عام پہ آئی تھی، اور انہی سے ہمیں سارے مکاتیب میسر ہوتے ہیں شاہ صاحب کے۔ تو وہ پھلتی صاحب کو آخر میں لکھتے ہیں کہ جو ہے عالمگیر ثانی کے جو ہے مونچھ اور داڑھی کے حوالے سے تو شریعت کے پابند ہیں، ان کا اورنگزیب عالمگیر سے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا، ہاں پھر بھی باقی مغل بادشاہوں سے پھر بھی یہ بہتر ہے۔ تو یہ ہم ایک دیکھتے ہیں شاہ صاحب کے ہاں کہ ایک طرف تو ان کے مغل بادشاہوں کے ساتھ اور مغل جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کے ساتھ دیرینہ تعلق بھی ہیں، روابط بھی ہیں۔ عالمگیر ثانی نے ان کی مالی امداد بھی کی تھی، اور انہوں نے یہ مالی امداد قبول بھی کی تھی، مگر ساتھ ساتھ وہی شاہ صاحب احمد شاہ ابدالی کو لکھتے ہیں کہ آپ آئیں
اور مراٹھا اور جاٹ کے اوپر ہمارے اسلامی تسلط اور حاکمیت قائم کریں. اور وہ کیسے قائم کریں گے؟ مغلیہ بادشاہوں کے خلاف کارروائی کے ذریعے. تو اسی جو مغلیہ ایک سلطنت ہے اس سے ان کے ایک دیرینہ تعلق بھی ہے, وابستگی بھی ہے, اور ساتھ ساتھ ایک شدید تنقید بھی ہے. حتیٰ کہ وہ احمد شاہ ابدالی کی جو چوتھی جارحیت تھی ہندوستان کے اوپر, انہوں نے شاہ صاحب نے بھرپور تائید کی اور بھرپور اس کو تقویت فراہم کی. تو نقطہ میرا یہ ہے کہ ایک اسلامی مفکر میں ہم مختلف رجحانات ایک وقت میں دیکھ سکتے ہیں. یہ جو ہمارے مفکرین ہیں, خواہ وہ ماضی بعید سے ہوں یا 18ویں صدی اس سے پہلے سے, یا ماضی قریب سے ہوں 19ویں 20ویں صدی, ان میں خاطر خواہ پیچیدگی ہے ان کی سوچ میں, ان کے سیاسی نظریے میں. اور یہ جو پیچیدگیاں ہیں اسے ہمیں قبول کرنا چاہیے, اسے ہمیں اپنانا چاہیے, اس کی ہمیں کھوج لگانی چاہیے, اس کی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے, نہ کہ اس سے ہم کترائیں, نہ کہ اس سے ہم خوف زدہ ہوں, نہ کہ ہم ایک جو غیر مسلم کہہ لیں یا سیکولر ایک جو ہمارے اوپر ہمیشہ دباؤ رہتا ہے کہ اسلام اور مسلم مفکرین کو ہمیشہ ایک منطقی انداز سے ہی دیکھنا, اور اگر ان کی سوچ میں کوئی ابہام ہو یا ان کی سوچ میں کوئی تناقض ہو, کانٹرڈکشن ہو, اس سے گھبرا جانا کہ نہیں 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 کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی تناقض نہیں ہے. ہمیں گھبراہٹ میں نہیں آنا چاہیے, ہمیں بلکہ ان ابہامات اور ان پیچیدگیوں کو قبول کرنا چاہیے اور اس کی تحقیق کرنا چاہیے اور اس کو زیادہ منظر عام پہ لانا چاہیے. ایک آخری بات میں کہوں گا اس حوالے سے, 18ویں صدی کے حوالے سے, کہ شاہ صاحب اور ان کے خانواد اور مغلیہ سلطنت کا جو آپس میں رشتہ ہے اس میں ہمیشہ سے ہم ابہام دیکھتے ہیں. اگر ہم ان کے والد صاحب کو بھی دیکھ لیں, شاہ عبد الرحیم, جو کہ بہت ہی بلند پایا مفکر تھے, خاص طور پر علم حدیث کے حوالے سے وہ ایک بہت ہی نامور شخصیت ہیں, اور اورنگزیب عالمگیر کے جو فتاوی عالمگیری ہے اس کو مرتب کرنے میں ان کا ایک بہت ہی کلیدی اور مرکزی کردار بھی تھا. تو یہ میں آپ کو قصہ بیان کرتا ہوں اور اس قصے کے ذریعے میں نقطہ جو اپنا ہے وہ پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ بہت چاہ رہے تھے کہ شاہ عبد الرحیم اورنگزیب عالمگیر کے ہاں آئیں اور ان سے ملاقات کریں, اور بار بار شاہ عبد الرحیم جو ہے اس کو رد کر رہے تھے, کہتے نہیں میں بادشاہوں کے طرف نہیں جاتا. تو پھر انہوں نے اپنے ایک خدمت گزار کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا کہ آپ یہ کیوں ان کو بولیں, ان کو اس بات کی تشجیع کریں, انکریج کریں انہیں کہ آئیں ہم میرے پاس. تو بار بار یہ شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے رہے کہ نہیں میں نہیں جاتا. تو یہ جو خدمت گزار تھے اورنگزیب عالمگیر کے, انہوں نے شاہ صاحب کو بولا کہ شاہ عبد الرحیم, یہ شاہ صاحب کے والد صاحب, کہ آپ کچھ مجھے لکھ کے دیں, ورنہ میں بار بار بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور میری جو ہے یہ تضحیق ہوگی, تو آپ مجھے لکھ کے دیں کہ آپ کی کیا وجوہات ہیں. تو ایک مشہور قصہ ہے کہ شاہ عبد الرحیم نے زمین سے ایک بہت ہی فرسودہ اور پرانا کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پہ قلم سے لکھا کہ جو فقیر ہوتا ہے وہ امیر کے باب کو نہیں جاتا, اور امیر کے باب کی طرف جانے سے وہ کتراتا ہے اور اس کو بہت رنجش ہوتی ہے. یعصو الفقیر علی باب الامیر, یہ انہوں نے عربی میں لکھا. تو اور پھر وہی شاہ عبد الرحیم ہے جو بہت ہی ان کے جو ہے قریبی روابط بھی ہیں اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ, فتاوی عالمگیریہ کے مرتب کرنے میں ان کا کلیدی کردار بھی تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 18ویں صدی میں اگر دیکھیں, ایک شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنی اسلام میں بر صغیر میں شاید سب سے ایک بلند پایا خانواد شاہ ولی اللہ اور ان کے والد اور پھر ان کے جو فرزندان تھے, تو ان کے حوالے سے مغلیہ سلطنت کے ساتھ بہت ہی گہرے تعلقات بھی تھے, مگر ایک بہت ہی شدید تنقید بھی تھی. اور ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک اس بات کی رغبت ضرور ہے کہ اسلامی تغلب, اسلامی غلبہ اور اسلامی حاکمیت کو قائم رہنا چاہیے, اور اس کے لیے وہ اس بات پر بھی تیار تھے کہ احمد شاہ ابدالی جیسے ایک مسلم امیر کو دعوت دیں کہ آئیں اور سیاسی غلبہ قائم کریں. مگر یہی شاہ ولی اللہ پھر ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بنیادی وجہ ہے کہ کیوں مراٹھا اور جاٹ جو اقوام ہیں یہ کیوں طاقتور ہوئے اور یہ کیوں سیاسی طور پہ
ان کو جو ہے ان کی پرواز یقینی ہوئی، اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو نادر شاہ کا حملہ تھا دلی کے اوپر، غالباً 1738 میں جو حملہ تھا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو نادر شاہ کا حملہ تھا اس میں اتنی قتل و غارت اور اتنی تشدد دیکھنے کو ملی کہ اس سے جو اسلامی حاکمیت ہے اس کا ڈھانچہ ہی الٹ گیا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں، بہت ہی ضروری نقطہ ہے کہ ایک طرف ایک سیاسی مفکر سیاسی جو اسلامی حاکمیت ہے، اسلامی تغلب ہے، اس کا پرچار کر رہا ہے، اس کی رغبت رکھتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ ایک اور مسلم ہی امیر کو کہہ رہا ہے، بادشاہ کو کہہ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ اسلامی حاکمیت جو ہے وہ اس میں جو ہے تقلیل ہوئی، اس میں جو ہے کمی ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ 18ویں صدی کے ایک مفکر کو دیکھتے ہیں اور ان کی جو دینی جو تحاریر ہیں، جو ان کے متون ہیں، ان کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی جو سیاسی حاکمیت جو ہے، اسلامی سیاسی حاکمیت کی جو رغبت ہے، اس کو ہمیں صرف جو ہمارے جدید جو دینی شناخت ہے اور جو دینی جو اختلاف ہے بین المذاہب، اسی کے تناظر سے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. کہ یہ ہم نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مسلم مفکر ہیں تو یہ صرف جو ہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، اس قسم کے اختلافات اور اس قسم کی جو ہے تفریقات کے تناظر میں اپنی اسلامی سیاسی سوچ مرتب کر رہے ہیں. مگر یہ بھی غور طلب ہے کہ وہ جب بھی استعمال کرتے ہیں مصطلح، وہ ہمیشہ کہتے ہیں مراٹھا اور جاٹ اور سکھ. وہ بہت کم اوقات پہ کہتے ہیں ہندو مسلم. اور جب وہ مسلم مفکرین یا مسلم امراء اور بادشاہوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ مغلیہ سلطنت، نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہاں، شاہ صاحب کے ہاں اسلامی تغلب و اسلامی غلبہ ضرور ہے، اس کا ایک سوچ ضرور ہم دیکھتے ہیں، مگر یہ صرف ہندو، مسلم، عیسائی کی تفریق کے تناظر میں ہم نہیں دیکھتے اسے. تو ہمیں اپنے جدید جو ایک دینی شناخت ہے اور دینی جو اختلافات ہیں اور جو تفریقات ہیں، اس کے تناظر سے ہی 18ویں صدی کے ایک مفکر کا تجزیہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ میں کچھ پیچیدگی جو ہے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. چلیں، یہ ہو شاہ صاحب 18ویں صدی. اب ہم آتے ہیں ایک اور مفکر اور ایک اور سیاق کی طرف. Let me now switch back to English. So the next example I want to deal with, let's go a bit further. Okay, so I'll just give you some examples, some highlights of Muslim thinkers and their engagement with the question of the political, to look at the possible complexities in their thought and to look at ways in which, and that's where I will end up, that all of these thinkers that I'll talk about in the next 15 minutes or so, and including Shah Waliullah Rahmatullah, their political thought cannot be mapped onto the political calculus, the political structure, or the political logics of the contemporary nation state, which is this idea of a centralized authority that manages the relationship between the majority and the minority. And if at any time that power or sovereignty of the state is being threatened, they basically use their coercive powers, their coercive capacity through the law. That's how every contemporary nation state operates. So if you have the CAA and NRC protests and they're threatening your national state project, whether that is the liberal secular project or the Hindu nationalist project, call in these sedition laws from the colonial period, and through the law imprison people who are raising their voice, and that's how you clamp down upon any hint of threat to your own sovereignty. That's the contemporary nation state model. Now, even in the pre-modern period, of course, you had political powers, the Mughal Empire and so on. They had their coercive capacities. But there is no such thing as a centralized power that imagines its political sovereignty in this kind of a political grid. And hence, looking at these examples from the past, aspects of which might make us feel uncomfortable. So we look at Shah Waliullah Sahab, and there are aspects of his thought. He's talking very explicitly about Islamic political dominance and sovereignty over these non-Muslim communities. And we might look at him and that might make us uncomfortable. And because in this larger secular kind of a framework, to bring a Muslim thinker who is confident about articulating the desire for Muslim dominance, that might make some people uncomfortable.
But at the same time, as we might even critique that aspect, there is plenty in Shah Waliullah that will alert us to a vision of the political that is yet not reducible, that is yet not mappable onto the political grid of the contemporary nation state. And hence, these examples are so important. Hence, interrogating your own tradition is so important. Um, and hence, to bring out these ambiguities, these possible contradictions, even in our own thinkers, is so important. So that's where I'm getting at, right? So that's a larger kind of theme here. So let me come to the next example. A few decades after that, let's come to Shah Waliullah's eldest son, Shah Abdul Aziz. Died 1824, I believe. Shah Abdul Aziz, famously declared Delhi Darul Harb, which basically means a political jurisdiction which is under non-Muslim rule, rather under Muslim rule. Now, many people take this fatwa, this famous fatwa that he issued, declaring Delhi to be Darul Harb in the early 19th century, to say that he in some ways is now calling for the exodus of Indian Muslims, or complete end of Indian Muslim rule. But you actually, when you look at the fatwa itself, it's in Farsi. The main emphasis of Shah Abdul Aziz in that fatwa is that under this emerging British rule, Muslim ritual practices cannot be conducted and cannot be undertaken with the same kind of openness and publicity as they used to be. So, for example, the sacrifice of cows and other animals during Baqra Eid, Eid al-Qurban, the adhan from mosques, so on and so forth. So that was his main emphasis, that what we might call the performance of Muslim ritual life in the Indian public sphere has been inhibited by the rise of colonial power. And that in some ways, and interestingly, Shah Abdul Aziz actually makes the point that yes, Muslims can do these things. It's not as if it's completely been eviscerated. It's not been completely destroyed. You can still go to mosque, you can still sacrifice animals and so on, despite the restrictions. But he says a very interesting thing in that fatwa. He says that these rituals have no significance or importance in the eyes of the British, which is a very interesting point to make, because basically what he's talking about is that this larger sort of political economy, which values the ritual economy of Muslim life, is no longer there. So that concurrence, that correspondence between political economy and ritual economy that is available in a Muslim political structure is no longer available. And that is his main point of emphasis. So it's interesting to note here that even the Shah Waliullah, as critical as he was of the Mughal Empire, and he's very critical. And recently there is some push in the Western scholarship, especially to basically try to say that no, he always was in correspondence with the Mughal emperors and even took funding from them and so on. So we need to rethink K. Nizami Saab's famous thesis. So K. Nizami Saab, the famous Aligarh professor, his main thesis was that Shah Waliullah by the 1740s and 50s becomes fed up of the Mughal political elite, and hence he invites Ahmad Shah Abdali to invade India. So recently there have been scholars in the West who've tried to basically question that kind of a narrative, and there are some good sort of correctives they've offered to K. Nizami Saab's thesis and also his collection of letters. But I still think that the record is quite extensive, that Shah Waliullah Saab was a very trenchant critic of the Mughal political elite. There is too many letters, too many parts of his textual archive that indicate that. But despite all of that, he remained an adherent of the idea that the Mughal Empire was a legitimate Islamic political empire. He continued to regard it as some form of Darul Islam, a corrupted form, a politically incapable form, a politically weak form, one that can no longer properly safeguard Muslim interests. But yet, in his Sunni Muslim political calculus, this still was Darul Islam that he was operating in. But by the early 19th century, with Shah Abdul Aziz, he realizes that with the rise of this new monster, the British colonial power, Muslim ritual life is losing its ritual sanctity. So that's early 19th century.
Now, come to the late 19th century. Okay, let's go to the late 19th century now. What ends up happening after 1857 is very fascinating with the Indian Rebellion. So here, let me talk about another key Muslim scholar called Maulana Rashid Ahmad Gangohi, one of the founders of the Deoband Madrasa. So if Shah Abdul Aziz's fatwa, Farsi fatwa, is very famous, the other one by Rashid Ahmad Gangohi is equally famous, in which he declares the British colonial government to be legitimate, and he calls India this very interesting category called Daru Sulh, a domain of conciliation. So this is a very interesting fatwa in Urdu, in which Rashid Ahmad Gangohi basically makes the argument that as long as the fundamental requirements of the faith, like praying, fasting, etc., are not completely erased, that place cannot be called Darul Harb. And that comes directly from the Hanafi sort of canon, where there is precedence for it in Hanafi texts, that the main requirement for a place to become Darul Harb is if the main obligations of the religion can no longer be fulfilled. But the interesting move that Rashid Ahmad Gangohi makes, and this I discuss in the introduction of Perilous Intimacies, तो उस किताब के मुकदमे में है ये, और रशीद अहमद गंगोही एक बहुत ही दिलचस्प इस्तदलाल पेश करते हैं कि क्यों हिंदुस्तान जो है वो दारुल हर्ब हमें इसे तसव्वुर नहीं करना चाहिए. और वो ये इस्तदलाल पेश करते हैं कि देखें, हमारी जो बुनियादी जो दीनी ज़रूरियात हैं वो तो पूरी हो रही हैं, और वो ये कहते हैं कि जो ये अंग्रेज हुकूमत है उसको हमें तशबीह देनी चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो हबशी थे, जिनको नबी पाक ने अपनी मुस्लिम उम्मत को उस तरफ भेजा था, जो मक्की दौर में जब बहुत ही मुसलमान कौम पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाले गए कुरैश की तरफ से, तो नबी पाक ने जैसे हबशी बादशाह की तरफ अपनी कौम को भेजा था, वो भी मसीही थे, तो उन्होंने कहा ये हमारे ज़माने के हबशी हैं, कि ये जो इनकी दीन में एक जो है तसामुह की फिजा है, और ये जो है गैर मसीहियों के साथ तसामुह के साथ पेश आते हैं, टॉलरेंस के साथ पेश आते हैं, तो ये इनसे हमें तशबीह देनी चाहिए, और जब तक हमारे बुनियादी दीनी ज़रूरियात पामाल ना हो तब तक हमें हिंदुस्तान को दारुल हर्ब तसव्वुर नहीं करना चाहिए. मगर साथ साथ वो ये कहते हैं हाँ, ये दारुल इस्लाम भी नहीं है, क्योंकि इसमें इस्लामी हाकमियत नहीं है. तो वो एक नई तो नहीं कहेंगे, मगर एक मुस्तला वो पेश करते हैं दारुल सुल्ह के नाम से, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं डोमेन ऑफ कंसिलिएशन. अब दिलचस्प बात यह कि ये जो मुस्तला है सुल्ह, इसकी भी एक लंबी तारीख है जो बादशाह अकबर तक जाती है. जो सुल्ह कुल का उनका तसव्वुर था, जिसको भी बहुत जो है मौकों पर एक गलत तशरीह पेश की जाती है. तो लोग आज जो कहते हैं कि सुल्ह कुल जो है, ये बुनियादी तौर पे जो मुआसिर ज़माने में हमारा जो एक सेक्युलरिज्म का तसव्वुर है, ये उसके मुतरादिफ है कि तमाम अदियान जो हैं उनको खुली छूट है कि वो जो चाहें करें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम कोई मुदाखलत नहीं करेंगे. तो ये गोया जो ज़मन मुआसिर की सेक्युलरिज्म है, ये बिल्कुल उसके मुतरादिफ है, जो कि बिल्कुल एक गलत तसव्वुर है. जब आप देखते हैं अबुल फजल वगैरह की तसानीफ में और अकबर के, हाँ, उनका जो सुलह कुल का तसव्वुर है वो एक इस्लामी फलसफे और इस्लामी जो अखलाकी रिवायत है उससे वो अखज़ कर रहे हैं. और उसका मतलब ये है कि एक इस्लामी हुकूमत को अपनी हाकमियत कायम करने के लिए गैर मुस्लिम जो अक़वाम हैं उनके साथ कैसे रवाबित और ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए. तो गोया वो इस्लामी हाकमियत की कायम करने के लिए सुलह कुल का तसव्वुर है, ना कि सेक्युलरिज्म का तसव्वुर, जिसमें जो है एक जदीद रियासत अपनी हाकमियत कायम करने के लिए ये एक तरह से ये मफरूजा पेश करती है कि तमाम अदियान जो हैं और उनके जो बाशिंदे हैं उनको तमाम खुली छूट है और उनको आज़ादी है. तो गोया बहुत ज़रूरी ये बात है कि जब हम ये माजी के जो मुस्तलाहात हैं और माजी के जो मफाहीम हैं, कैटेगरीज हैं, उनको जब हम एक मुआसिर सोच और मुआसिर जो मफरूजे हैं उसके लिबादे में जब हम उसको ढालते हैं, उस मुआसिर सांचे में जब हम उसको ढालते हैं, तो बहुत हम गलती करते हैं, इल्मी एतबार से भी, सियासी एतबार से भी. तो खैर, ये ज़िम्नन मैंने एक नुक्ता पेश किया. तो रशीद अहमद गंगोही कहते हैं कि दारुल है. अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि रशीद अहमद गंगोही और बानियन देवबंद जो थे,
دیوبندی روایت کے اپنی جو ان کی تصانیف ہیں ان میں لکھا گیا ہے کہ رشید احمد گنگوہی اور ان کے جو ایک دیرینہ دوست مولانا محمد قاسم نانوتوی دوسرے جو دیوبند کے بانی ہیں 1857 کی جنگ میں وہ شامل جنگ تھے، وہ تو مجاہدین میں سے تھے، اور ان کے جو صوفی ایک مرشد ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جن کی وفات 1899 میں ہوئی، تو وہ تو اس جنگ میں شامل تھے، اور اسی وجہ سے حاجی امداد اللہ کو ہندوستان چھوڑنا پڑا، کیونکہ جو برطانوی جو حکومت تھی وہ ان کی پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے جو ہے ہندوستان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور مکہ ہجرت کر گئے، اس لیے ان کا نام ہے مہاجر مکی۔ تو وہی مسلم مفکر جو کہ 10 سال پہلے اسلحہ اٹھا رہا تھا اس حکومت کے خلاف، 1857 کی جنگ کے بعد مسلم مفکرین کو یہ بات ذہن نشین ہو گئی کہ اسلامی حاکمیت کا یا اسلامی ریاست کا دوبارہ قائم کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، تقریباً مستحیلات میں سے ہے۔ اور جب یہ بات ذہن نشین ہو گئی تو ایک تو انہوں نے برطانوی حکومت کی جو ہم کہیں گے مشروعیت ہے، جو لیجیٹیمیسی ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے اس قسم کی اصطلاحات پیش لائے، وہ دار الصلح۔ مگر دلچسپ بات، اور ایک یہ کام کیا، اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا جس کی طرف میں بھی بڑھتا ہوں، کہ زیادہ تر جو ان کی توجہ تھی وہ چلی گئی دینی جو روزمرہ کے اعمال ہیں، جو دینی رسوم ہیں، اس کی حفاظت اور ان کی اصلاح کی طرف ان کی توجہ زیادہ مبذول ہو گئی۔ تو یہ دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، دو ہم ظواہر دیکھتے ہیں 1857 کے بعد۔ ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں رشید احمد گنگوہی کے حوالے سے، اور پھر ایک دو اور مثالیں، اور پھر بات کو میں سمیٹوں گا۔ جو دلچسپ بات یہ ہے کہ رشید احمد گنگوہی کا تصور جو ہم دیکھتے ہیں برطانوی حکومت کے حوالے سے، ایک طرف تو ہم شاید یہ کہیں کہ یار یہ تو بہت ہی ایک جدید تصور ہے کہ برطانوی حکومت کو وہ مشروعیت فراہم کر رہے ہیں، لیجیٹیمیسی فراہم کر رہے ہیں، اور یہ اس قسم کی جو ہے وہ تشبیہات دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے معاصر حبشی بادشاہ ہیں وغیرہ۔ مگر ساتھ ہی ساتھ رشید احمد گنگوہی نے جو اپنا جو نقطہ ہے، جو اپنی ان کی حجت ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے جو ان کا ایک بنیادی ہم کہیں گے نا، جو ان کا ایک اطار تحقیق ہے، فریم ورک آف انالیسس ہے، وہ اسلامی روایت سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ اسلامی فقہی روایت میں جدید ریاست کا تو کوئی تصور نہیں ہے، یہ تو کوئی تصور نہیں ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا کے باشندے ہیں جس میں جدید ریاستیں ہیں اور اس کے پھر حدود ہیں، بارڈرز ہیں، اور پھر ہمارا جواز سفر ہے، پاسپورٹ ہے وغیرہ۔ یہ تو اسلامی فقہی روایت کا حصہ نہیں ہے۔ اسلامی تسلط جو ہم دیکھتے ہیں قبل جدیدیت، وہ اسی منطق کے حوالے سے قائم ہوئی کہ کوئی جو ایک طاقتور قوم ہوگی، ایک طاقتور جو ایک سیاسی ایک جو ایک یہ قوم ہوگی، مسلمان ہو گئے، مسیحی ہو گئے، جو بھی ہوگی، وہ اپنی سیاسی تسلط ایسے قائم کریں گے جنگ کے ذریعے وغیرہ۔ اگر وہ طاقتور ہیں تو وہ ایک اور جو ہے قرۂ ارض پہ اپنی تسلط پھر قائم کر سکتے ہیں۔ تو جو معاصر ایک مفروضہ ہے جسے ہم کہیں گے جدید ریاست کی حاکمیت، ماڈرن اسٹیٹ سوورنٹی، وہ تو اسلامی فقہی ڈھانچے میں میسر نہیں ہے۔ تو رشید احمد گنگوہی کا گویا نقطہ یہ تھا کہ اسی جو یہ روایتی فقہی ڈھانچہ ہے، اسی کی انہوں نے تطبیق کی کہ گویا جو برطانوی حکومت ہے، جس طرح دنیا کی تاریخ چلی آ رہی ہے کہ مختلف جو ہے ادوار گزرے اور مختلف جو ہے سیاسی قوتیں آئیں اور گئیں، تو یہ ایک نئی سیاسی قوت ہے جس نے سیاسی طاقت حاصل کر لی ہے، اور اسی جو روایتی فقہی ڈھانچہ تھا اس کے حوالے سے انہوں نے برطانوی سیاست کو بھی اور برطانوی سیاسی قوت کو بھی اس کی تطبیق انہوں نے کی۔ تو اس میں جو دلچسپ نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی جو رشید احمد گنگوہی ہے، حالانکہ وہ ایک جدید ریاست کی مشروعیت کو قائم کر رہے ہیں، مگر وہ ایک جو روایتی فقہی جو ایک اطار تحقیق ہے، اسی کے ذریعے یہ وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ نقطہ جو ہے میرا خیال ہے ذہن نشین کرنا سود مند ثابت ہوگا۔ آخری دو مثالیں اور وہ پیریلس انٹیمیسیز سے، اور پھر بات کو میں سمیٹتا ہوں۔ پیریلس انٹیمیسیز میں بھی بنیادی جو میرا مدعا تھا وہ یہی تھا کہ let me switch back to English. My main point in perilous intimacies also was
that when we think about the question of Hindu-Muslim friendship and intra-Muslim debates on Hindu-Muslim relations and friendship, in these debates, there are articulations of the political, articulations of politics, which correspond with competing visions of Muslim sovereign power in a moment of history marked by the absence of Muslim political sovereignty. So, after 1857, especially, as Muslims lose their political sovereignty, in these debates, Hindu Muslim friendship and the boundaries of Hindu Muslim friendship come to serve as a symbol, or we might call, this fancy word synecdoche. When one part represents a whole, it becomes a synecdoche um, for Muslim sovereign power. So the key point here is that Muslim debate, intra-Muslim debate, is a key site of politics. That's the first thing I want to register. That we must look at the site of intra-Muslim debate, intra-Muslim disagreement, intra-Muslim contestation as a key site of the political, as a key site of politics. And not to shy away from intra-Muslim debate, because in the contemporary world there is this kind of constant anxiety that we need to maintain Muslim unity, or what will the state say, or what will the secularist critics say, or what will these non-Muslim anti-Muslim racists say, that there is all these disagreements and debates and so on. No, we need to own, we need to interrogate, and we need to celebrate the complexity of intra-Muslim disagreement and debate, even when they are very, very caustic, even when those debates are very pointed, even when they're about very sensitive issues like Prophet Muhammad, peace be upon him, or inter-religious relations and so on. We must not shy away from the theater of intra-Muslim debate, because this theater is very productive analytically and hence politically. So that's point number one. So just to give you one or two quick examples, many people here have read Perilous Intimacies, so I don't want to repeat myself, but just for the benefit of the students especially who may not have read it. So, for example, I look at this debate between these two stalwarts of the tradition, Maulana Abul Kalam Azad, this famous Muslim modernist, the first education minister of independent India, and Maulana Ahmad Raza Khan, the founder of the Barelvi school of thought. And they have this whole debate in the context of the Khilafat movement exactly a century ago in 1920, when you have the British colonial designs against the Ottoman Empire, especially Arabia, and you have people of the Khilafat movement, people like Abul Kalam Azad, who make the argument that in order to take on the British, in order to be a politically effective force against the British, who have colonizing designs against the Haramain, the sacred sites of Mecca and Medina, we need to ally, we need to engage in a relationship of political friendship and collaboration with Gandhi and the Indian National Congress. And the key point I tried to make there was that Maulana Abul Kalam Azad did not make that argument through recourse to some liberal secular logic. So that's very key, because today in the contemporary period, the contemporary sort of moment, there is a very common tendency to turn Azad into this kind of champion of Hindu-Muslim friendship and the good kind of Muslim, right? The good kind of liberal secular Muslim who is not to be too afraid of and so on. Whereas when you look at Azad and his own writings, so this one text that I analyze in Perilous Intimacies, chapter 3, called Jaziratul Arab, the Arabian Peninsula, he does not make this argument based on some liberal secular logic, but his logics go back straight to the Quran. He goes to verses 8 and 9 of Surah Mumtahana. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. God does not forbid you from turning into friendship towards those non-Muslims who don't fight you because of your religion. So that was the key kind of verse that he turns to by saying that Hindus are the non-Muslims who don't fight you because of your religion, and these British are the non-Muslims who fight you because of your religion. Hence, we should engage in friendship with Gandhi and the Indian National Congress. So for Abul Kalam Azad, with the loss of Muslim political sovereignty, the main symbol of Muslim sovereign power was the caliphate, was the Ottoman Caliphate. Whereas for someone like Maulana Ahmad Raza Khan, the founder of the Barelvi school, he basically counter-argued very briefly, very quickly. I'll do a rapid-fire kind of highlights of his argument. His main argument was that, first of all, the Ottomans are not really real caliphs, because for that you need to have the lineage of the Quraysh.
and these people don't have the lineage of the Quraysh, the Ottomans, so they're not really caliphs to begin with. Secondly, he says that no, Hindus are not those non-Muslims who don't fight you because of your religion. And he famously says, go to any village or town and try sacrificing a cow and see if these same people don't break your bones. And third, he basically makes the argument that by engaging in a relationship of friendship or intimacy with the Hindus, you will undermine your Muslim ritual practices. You will undermine, and this was his key term, the key sort of word that he used, you will undermine sha'air Islam, markers of Muslim distinction, things like cow sacrifice, things like the adhan, things like Friday prayers. And he becomes especially angry at the Khilafat movement leaders when one day they invite Gandhi to give the khutbah or give a speech rather during a Friday prayers, and that for Ahmad Raza Khan really exemplified that the most coveted sort of symbol of Muslim distinction, the pulpit of the Friday prayers, has been given to a Hindu leader. So that was his main argument. So for Ahmad Raza Khan, on the other hand, in the absence of Muslim political sovereignty, Muslim power, Muslim sovereign power was located, was enshrined in everyday ritual practices, in these markers of Muslim distinction. So you have two thinkers supposedly on the opposite end of the ideological spectrum. One is arguing for friendship with Hindus and Gandhi. Other is arguing, no, we should not engage in that friendship. But both of them have competing visions of Muslim sovereign power in the absence of Muslim political sovereignty. Interestingly, on this point, Ahmad Raza Khan's point that sovereign power is in Muslim ritual practices and markers of Muslim distinction, he in fact is in complete agreement with the founders of Deoband, his otherwise existential rivals. And interestingly, Ahmad Raza Khan is the scholar who says that no, we can't take on the British. Because Maulana Abul Kalam Azad had actually argued that engaging in jihad against the British is an individual obligation, fard ain, an individual obligation for every Indian Muslim, and they should engage in jihad against the British. So Ahmad Raza Khan then comes back and says, no, that will basically mean destroying yourselves if you take on such a powerful imperial force. And again, he quotes the Quran, Maulana Ahmad Raza Khan, and he says, don't with your own hands throw yourselves on the path of destruction. La tulqu bi aydikum ila tahluka. So here you have Ahmad Raza Khan. Now the key point I want to make, and on that I will close. Here you have Ahmad Raza Khan. When we look at him today, we might look back at him and say that, oh, he is the Muslim exclusivist. He does not want friendship with Hindus. He is all about Muslim markers of distinction. The quote unquote, Bain al-Qawsain, quote unquote, the bad Muslim. But he is the one who's being more pragmatic. He says, no, don't engage in jihad. In fact, Ahmad Raza Khan says it's completely fine to take funding from the British for Muslim schools and colleges. It's completely fine to engage in employment with the British, as long as you don't engage in intimate friendship. So Maulana Ahmad Raza Khan makes this very interesting distinction between what he calls friendship, actual substantive friendship, and what he calls mere pragmatic relations. Muwalat haqiqiyya and mujarrad muamalat. And he says, mujarrad muamalat, there is no problem. So the key point here is, and you have Abul Kalam Azad, whom you today, when you look back at him, you might look at him as a good Muslim. He's all about pluralism and Hindu-Muslim friendship. He's the one who's saying, let's go and engage in jihad against the British. He's the one who's arguing for the Khilafat. He's the one who's in fact arguing for these very kind of quote unquote radical positions. So the final point I want to make here is this. And let me again complete my comments in Urdu. कि जब हम तारीख की बिसात में जब हम इन मुफक्किरीन को देखते हैं, ये मुस्लिम बरसगीर के सियाक में या दूसरे सियाकात में भी, हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो उनकी दाखिली मंतिक है, कि जो उनकी अपने मुतून और नुसूस हैं, और उसमें जो हम उनकी मंतिक देखते हैं कि वो किस तरह अपने दीनी जो उनके मवाकिफ हैं, पोजिशंस हैं, उसको कैसे मुरत्तब करते हैं, किस किस्म की इस्तिशहादात वो पेश करते हैं, रेफरेंसेस, किस तरह उनकी जो एक तावीली जो रवैया है, एक तावीली जो उनकी जो मुयूल हैं, देयर हर्मेन्यूटिकल इंक्लिनेशंस, देयर इंटरप्रेटिव इंक्लिनेशंस, जो उनके तावीली मुयूल हैं,
وہ کس طرح مرتب ہوتے ہیں. جب ہم اس کی ہم تحقیق کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے جو ضمن معاصر میں جو عمومی انداز ہے دیکھنے کے، جو اسٹیریوٹائپس ہیں، جو نمطی انداز ہیں، اسٹیریوٹیپیکل جو طریقے ہیں، ان سے ہٹ کے ہم ان دینی مفکرین کو دیکھیں. کیونکہ جب ہم اپنے جو ضمن معاصر کے جو ہمارے جو مفروضے ہوتے ہیں، غالب مفروضے، ڈومیننٹ ازمپشنز، اس کے تحت جب ہم ان دینی مفکرین کو دیکھتے ہیں تو ہم بہت ہی تخریب کاری کرتے ہیں ان کی سوچ پر بھی، اور ان کی سوچ سے نکلنے والے جو نتائج ہوتے ہیں، جو مضمرات ہوتے ہیں، ان کی بھی ہم جو ہے کافی ہم اس کو مخرب کرتے ہیں. اور یہ کرنے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ یہ مفکرین اور ان کی سوچ اور ان کے متون و نصوص ہمیں کچھ ایسے مصادر فراہم کریں، ہمیں کچھ ایسے اشارے فراہم کریں جس سے ہم جو ہمارے ضمن معاصر میں جو سیاست کی ایک تعریف جو محدد ہو گئی ہے، جس کا تعین ہو گیا ہے، جسے ہم بسا اوقات صرف جدید ریاست سے ہی وابستہ رکھتے ہیں اور اسی پر اس کو محدود رکھتے ہیں، اس سے ہٹ کر ہمیں سیاست کی ایک نئی اور ایک مختلف تعریف میسر ہوتی ہے. ان تمام مفکرین کو اگر ہم دیکھیں، شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبد العزیز، رشید احمد گنگوہی، مولانا احمد رضا خان، مولانا ابوالکلام آزاد، اور پھر پیرلس انٹیمیسیز میں سر سید احمد خان کبھی طویل سے اس پہ بحث کی گئی ہے، ان کی اور بانیین دیوبند کے جو مابین اختلافات تھے. مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے تھے، بہت ہی بلند پایہ مفکر. تمام مفکرین کے اگر ہم ہاں دیکھیں، جو بھی ان کی دینی سوچ ہو، جو بھی ان کا دینی موقف ہو، یہ تمام مفکرین اپنے انداز میں ہمیں ایسے مصادر اور ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں، علمی مواقع فراہم کرتے ہیں، علمی دریچے ہمارے لیے کھولتے ہیں، جس سے ہم اپنی جو مسلم شناخت ہے، خواہ وہ آج ہم ہندوستان میں ہوں، پاکستان میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، افغانستان میں ہوں، جہاں بھی ہوں، اس کی ہم ایک اعادت کریں، اس کی ہم ایک ریویژن کریں، اور اس کو ہم ایک نئے انداز سے دیکھیں، جس سے جو یہ غالب مفروضے ہیں، لبرل سیکولر جو مفروضے ہیں سیاست کو دیکھنے کے حوالے سے، اس کو ہم ایک نئی نگاہ سے دیکھیں، اور اس کی پھر ہم تنقید کریں، اس کو ہم تنقیدی نگاہ سے کریں، دیکھیں. اور اس میں آخری بات جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے جو شرجیل امام جیسے پرشجاعت اور ذہین اور ایک انداز سے ہم کہیں گے عبقری جو نوجوان مسلمان مفکرین ہیں، ان کی سوچ بہت ضروری بنیادی طور پہ اسی لیے ہے کیونکہ وہ ہمیں ایک ضمن معاصر میں ایک موقع فراہم کرتے ہیں، اور وہ ان کے جو مختلف خطابات ہیں، جو ان کی ابھی تحاریر آ رہی ہیں، بہت ماشاءاللہ جیل کے اندر سے جو وہ لکھ رہے ہیں توحید کے حوالے سے، اردو شاعری کے حوالے سے. اور یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے کیونکہ اردو شاعری کو جو ہے بسا اوقات ایک سیکولر انداز سے دیکھا جاتا ہے کہ گویا اس میں صرف جو ہے دینی تسامح ہیں اور دینی جو اختلافات ہیں اور جو تفریقات ہیں ان کو محو کیا جاتا ہے صرف. مگر شرجیل امام اردو شاعری کو بھی ایک اسلامی سیاست کی جو ہے انداز سے اور ایک سیاسی تشریحات جو ہے وہ شاعری کے ذریعے پیش کر رہے ہیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں شرجیل امام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. شرجیل امام جیسے مفکرین کی سوچ اور ان کی جو سیاسی کاوش ہے اس کو ہمیشہ ہمیں ایک مرکزی جگہ دینی چاہیے اپنی گفتار میں، اپنی لکھاری میں، اور ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ جو ایک اچھا مسلمان برا مسلمان کا جو تصور ہے، گڈ مسلم بیڈ مسلم، جو مغربی لبرل سیکولر طبقوں میں بھی ہے اور بر صغیر کے لبرل سیکولر طبقوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور جو پھر ہندو قوم پرست وغیرہ بھی اس کو پھر لے لیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں، اس کی ہمیشہ ہمیں تنقید کرنی چاہیے کہ جو شرجیل امام جیسے مفکرین ہیں ان کی سوچ کو کیوں نہیں ہم اتنی ترکیز کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اتنی ان کو جو ہے ہم تشہیر کیوں نہیں دیتے ہیں جیسے گویا کوئی اور ہوں، عمر خالد وغیرہ. یہ ایک بہت ہی ضروری سوال ہے کہ ہم صرف انہی مسلمان مفکرین، خواہ وہ ضمن معاصر میں ہوں یا خواہ وہ تاریخ میں ہوں، انہی کو کیوں ہم تشہیر دیتے ہیں، انہی کو کیوں پروان چڑھاتے ہیں جو ضمن معاصر کی لبرل سیکولر غالب مفروضوں
سے ان کی تطبیق کی جا سکے, جو اس قالب میں ڈھالے جا سکیں, لبرل سیکولر قالب میں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک نئے ہمیں قوالب, نیو آرکیٹائپس کی ضرورت ہے اسلامی سیاست کو مرتب کرنے اور اسلامی شناخت اور سیاسی شناخت کو مرتب کرنے کے حوالے سے. طوالت کلام کے لیے بہت میں معذرت خواہ ہوں, 45 منٹ سے میں تجاوز کر گیا ہوں جو حد لگائی تھی عریب صاحب نے, مگر آپ کی صبر اور سننے کے لیے بہت بہت میں شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. بہت شکریہ پروفیسر. I'll wait for the questions if there are any. بس پروفیسر آپ کی جو آخری کچھ پوائنٹس آپ نے بتائیں اسی کی کنٹینویشن میں, کہ یہ ایک خاص جو آبزرویشن ہے, یہ میری بھی 2019-20 کے پروٹیسٹ میں, کیونکہ I was there in علی گڑھ that time, تو یہ میں نے بھی قریب سے دیکھا ہے. اور یہ بیسیکلی ایکسٹینشن ہے وہ پوری پیراڈائم کی, کہ جیسے جس میں سیکولرائزیشن ہو جاتا ہے ابن رشد کا اور مولانا رومی کا, اور پھر پوری اردو شاعری کا, یا کچھ ایسے تھنکرز جنہوں نے بات اصل میں وہی انٹرا مسلم ڈسکورس میں کری ہوئی ہے, لیکن اس کو ایک خاص ڈھانچے میں ڈھال کے پھر ہمیں ہی پڑھایا جاتا ہے, جس سے ہماری آئیڈینٹی اس میں کنفیوز ہو جاتی. تو یہ معاملہ CNRC کے پروٹیسٹ کے حوالے سے بھی اسی طرح سے رہا, کہ کچھ وہ ایکٹیوسٹ جو کہ لبرل سیکولر ہیجمنی کو بریک تو نہیں کر رہے تھے, حالانکہ اینٹی امپیریل یا جو بھی کہہ لیں اس صورت میں تھے, تو ان کو انڈورس کر لیا جاتا ہے, اور باقیوں کو ریڈیکل اور ایکسٹریمسٹ کر کے پھر وہ ہٹا دیا جاتا ہے. اور یہ چیز جب 2020 میں شرجیل امام سرینڈرڈ, تو اس وقت بھی یہ اسی طرح سے ہوئی تھی, کیونکہ وی ٹرائی ٹو آرگنائز اے پروٹیسٹ ان AMU, and this was happening in AMU, which is the arsenal of Muslim intelligentsia in India. تو وہاں پہ بھی لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ اس سے کیا ہوگا کہ ہم ڈوینڈل ڈاؤن کر جائیں گے اور ہماری یہ جو پوری تحریک اٹھی ہوئی ہے یہ پوری ٹوٹ جائے گی. تو جسٹ ٹو سیٹسفائی, مطلب ایک نارمیٹو سا ڈسکورس بنانے کے لیے جس میں ہماری کوئی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی, عوام ہوتی ہے ہماری, لیڈرشپ کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور جس میں ہماری بات کبھی بھی نہیں ہوتی. تو یہ جو بات ایک 2014 کے بعد سے زیادہ لوگوں میں ابھرنے لگی ہے نا, کہ اب کوئی ایسی حکومت آ گئی جس نے یہ کام شروع کر دیا. حالانکہ ہم دیکھیں کام بہت پہلے سے ہو رہا تھا, بہت قسم کا کام ہو رہا تھا, یا مطلب کشمیر کے حوالے سے, یا پھر بابری کا مسئلہ تھا, پھر بہت ڈھیر سارے ایسے انڈیویجول کیسز بھی رہے. شاہ بانو ایک بہت فیمس کیس رہا, کہ جس میں مداخلت بار بار کری ہے ہندوستان کے جوڈیشری نے ان پروسیسز میں جو کہ اصل میں انٹر مسلم اسپیکٹرم کی تھیں. اور اس میں بس ایک سوال ہے میرا, کیونکہ آپ نے ایک بہت اچھا نقطہ پیش کیا کہ وی شوڈ چیمپئن دا انٹرا مسلم ڈائلاگ. میری آبزرویشن پوسٹ 70s 80s انڈیا کی جو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ انٹرا مسلم ڈائلاگ انڈین جوڈیشری نے ایکسپلوئٹ تو بہت کیا ہے, کیونکہ جیسے بابری کا کیس ہو, تو بابری کے وقت بھی یہ بحث بہت ہی کور میں رہی تھی کہ کیا مسلمان کو مسجد کی ضرورت بھی ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو وہ اس کو بیسس بناتے ہیں, اور پھر اس بیسس پہ ایک اسٹرکچر بناتے ہیں کہ اچھا اس طرح کا تو کچھ نہیں, اور ایک خاص پوائنٹ آف ویو کو لیتے ہیں اور پھر اس کو انڈورس کرتے ہیں. تو اس انٹرا مسلم ڈائلاگ کو بھی اگر ہم ہولڈ کریں تو وہ کس طرح سے ہولڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ایک طرف کی آواز تو مکمل طور پہ دبا دی جاتی ہے. وہ صرف بابری کا مسئلہ نہیں ہے, شاہ بانو کا ایک بہت طلاق کے حوالے سے کیس تھا, اور اس طرح کے اور بھی بہت کیسز رہے. تو اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرا مسلم ڈائلاگ کا رادر دین کہ اس کو بہت ہی کوئی مطلب بائنری میں سپلٹ کر کے نہ دیکھیں, نوانس ہو کے دیکھیں, اس کو بائنری میں سپلٹ بھی کرا جاتا ہے, اور اس کو ان اے وے مسلم سوورینٹی کے اگینسٹ ہی استعمال کیا جاتا ہے. تو اس پہ اگر آپ کچھ ایڈ کر سکیں. بالکل نہیں, آپ نے غریب جو نقطہ اٹھایا ہے وہ بہت ضروری اسی لیے ہے کہ ہمیں چوکنا رہنا چاہیے اس بات سے کہ دینی اختلافات جو ہیں اور دینی جو مختلف مباحث ہیں مابین المسلمین, انہیں جدید ریاست کے جو یہ عملیات ہیں اس کے لیے پھر وہ استعمال میں نہ آئے, بلکہ استعمال سے زیادہ بلکہ اس کے لیے وہ پھر اس قسم کی جو جدید ریاست جس طرح سے اپنے اہداف کے لیے اور اپنے فوائد کے لیے اور اپنے اغراض کے لیے جس طرح استعمال کرتے ہیں پھر دینی اختلافات کو اور مسلمانوں کے مابین جو تقسیمات ہیں, اگر یہ جدید ریاست کے جو اغراض ہیں اسی کے لیے استعمال ہو جائیں تو پھر ان اختلافات
और उन तकसीमात का क्या फ़ायदा हुआ, बल्कि उससे नुकसान ही हुआ, इल्मी भी और सियासी भी। तो मेरी मेरा जो नुक्ता था वो ये था कि ये जो इख्तलाफात हैं, इनका ऐसे तज्जिया किया जाए और उनसे खौफजदा ना हुआ जाए, उनका तज्जिया ऐसे किया जाए कि जो दीनी मबाहिस के आपस में दाखिली जो मंतिक है, उसको हम उभार सकें और उसके ज़रिए फिर हम जदीद रियासत की जो एक मंतिक है, अपनी सियासी हाकिमियत कायम रखने और उसका इजरा करने की, उसकी फिर हम तनकीद कर सकें। क्योंकि देखें, एक तरह तो सिर्फ ये इल्मी मबाहिस हैं और बहसें वगैरह हैं। ज़ाहिर बात है, इसका एक इल्मी पहलू है कि आपको मुतून पढ़ने पड़ते हैं, मुख्तलिफ जो उसके निकात हैं, उनका जायज़ा लेना पड़ता है। मगर मुद्दा मेरा ये है कि इल्मी जो जो एक मकसद है दीनी इख्तलाफात के तज्ज़िये मुताले से, उससे बढ़कर इसके सियासी मुज़म्मरात और सियासी नताइज और सियासी जो है ज़रूरियात भी हैं। और वो यही हैं कि जो इल्मी काविश है, उसी से तो सियासी एक ज़रिया पैदा होगा, एक सियासी वसीला पैदा होगा, जिससे आप एक सियासत की ऐसी तशरीह पेश करें, एक सियासत के ऐसे मंजरनामा पेश करें, एक सियासत के ऐसे एक नमूज़ज पेश करें, मॉडल पेश करें, जो सिर्फ जदीद रियासत जिस तरह सियासत पर अमल पैरा है, या जिस तरह सियासत को अपने अगराज और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है, सिर्फ उसी तक मुनहसर ना रहें। तो जो इल्मी काविश है, उसका सियासी वसाइल की फराहमी है, उससे एक बहुत ही ज़रूरी और देरीना ताल्लुक है। I've provided the link for if anyone wants to ask any questions. I think Nasir, are you in? Add me. Yeah, I think Yeah, I'm in. yeah. If you have any questions, you can go on. Okay, Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam, Nasir. Okay, so yeah, so I have a question. Please, Nasir, please. Okay, so the question goes like this. I started reading your book, Defending Muhammad in Modernity. So in the beginning, you mentioned that there had been continuous tussle and polemical battle between Debandi and Barelvi movement in the subcontinent regarding the Muslim identity. So I have a question regarding that. That uh, between all those tussles, were they able to defend the prophet or brought out the holistic picture of the prophet for the non-Muslims of the subcontinent? And I would also ask that have they been able to come to any reconciliatory understanding even among the core religionists about the picture of the prophet? And the last question extended to that is that given the current landscape in India regarding the constant sacrilege which is committed against the prophet by the fanatics, so how do we navigate and defend the prophet in these circumstances? Those are very good questions, Nasir. I'll go one by one, and I'll be very brief in addressing your questions. So, in terms of your first question was the Deobandi Barelvi polemic, and how were they aware of the spectatorship of non-Muslim audiences for that? My sense is actually that although at this time, of course, although that book was more in the late 19th century. Um, I mean, at that time as well, Arya Samaj is quite active, but they become much more part of these debates on the Prophet in the early 20th century. So there is the Hindu-Muslim sort of dimension to the Prophet and discussions, and of course, not only Hindu-Muslim, but also the British Orientalist and British missionary perspective, which perhaps may be the most important perspective, because it's really under the pressure of the British missionaries and their lampooning of the Prophet that then this becomes such a big issue in the public sphere. But on that specific polemic, Nasir, the Barelvi Deobandi one, I think on that front, it's more of an intra-Muslim debate, in that I think they're much more invested in how the Prophet is viewed by the Indian Muslim public,
especially around some contested rituals like celebration of the Prophet's birthday and so on. I think that's an intra-Muslim specialist debate with a lot of implications for the Indian Muslim public. I think that debate is not so much attuned to the non-Muslim constituencies, the Bareilly Deobandi one. That's my sense. Question 2 that you asked: has there been some reconciliation? Yeah, there have been a lot of reconciliatory moves and gestures over the years. In fact, today that's the most common, not most common, but a very dominant, I should say, kind of viewpoint that these debates happened in the late 19th century. Let's move past them. There are other bigger challenges to face together, and both sides had their own perspectives. But the reconciliatory gesture is very much a part of the discourse, even among Deobandi and Bareilly scholars, quite often, especially in the diaspora context, I think, or maybe even within South Asia. But having said that, the debate continues to this day in the diaspora and in South Asia, and it's equally vociferous today. And on that front, my point in defending Muhammad and modernity was, again, that one should not shy away from these sensitive debates on, what is the status of the Prophet's knowledge. Can God produce another Prophet Muhammad or not? Imkane Nazir, as it's called. These are very sophisticated philosophical debates that are sensitive, but they actually showcase the complexity of Indian Muslim intellectual thought, of how they were imagining sovereignty, on what is sovereignty based. They're deeply theoretical ideas. So those of you, the students of political science and political theory, these Muslim thinkers are theoretically very sophisticated. They may not articulate their theories in the language of a Hume or a Rousseau, but there is a lot of sophisticated theoretical language at work here. So it's really fascinating, for example, that Shah Waliullah writes this whole theory of specialization and the dynamics that lead to the development of human society, what he called the irtifaqat, in his famous text Hujjatullah al-Baligha. And he's writing these things even before Adam Smith. But when we today look at any kind of a canonical idea of the canon, of the humanities, of political theory, we read Adam Smith, we read Hume, we read Rousseau, but there is no Shah Waliullah. Why is that? So we need to be very confident about these thinkers as deeply theoretical, as very sophisticated in their theoretical approaches. So that's point number 2. The point number 3 that you talked about, how does one deal today with these examples of sacrilege against the Prophet and so on? I think the way to deal with it is precisely to use these moments as opportunities for a critique of liberal secular logics of life and religion. So, for example, on this issue, when it comes to what we broadly might call blasphemy or lampooning of the Prophet and so on, ridiculing the Prophet and so on, I think it's really important to not only criticize those what you call fanatics and so on, what we might call anti-Muslim racists, Islamophobes who do these kinds of things in the West, in South Asia, in India as well, and so on. Not only should they be critiqued, of course they should be, but I think perhaps the even more dangerous, Nasser, in fact, on this front, are the secular elite, who basically try to make the argument that, no, we should not get too worked up. We should not get too emotional about these things. It's just an image. It's just a cartoon. Why do we get so worked up about a cartoon, right? And those are the liberal secular elite. There is not only non-Muslims, but also Muslims. For example, when the Danish cartoon controversy happened, someone like this British Pakistani secular scholar Tariq Ali, who actually on the spectrum of things, may not be as bad as some of the other secular elites, but they're quite, he has problematic views. So he basically made the statement, why do Muslims get so worked up and so emotional about these things? So the curious thing about that, and here I'm basically rehearsing the argument of this famous anthropologist, Professor Sabah Mahmood. And everyone should read, Nasser and everyone who's watching here. She has this famous article called Religious Reason and Secular Affect. Religious Reason and Secular Affect, an incommensurable divide. And this was an article in 2009 that she published, or 8. And she does a very interesting reading of the Danish cartoon controversy. And she basically argues, it's been a while since I've read that article, but let me see if I can recollect her argument here.
She basically argues that this kind of a secular perspective, that Muslims should not get too emotional, Muslims should not get too angry about lampooning of the Prophet and so on, this comes from what she calls a secular language ideology, or what she actually calls secular semiotic ideology, whereby the idea is that the image of the Prophet, or the representation of the Prophet, is not really the Prophet himself, right? So that's basically the kind of a liberal secular logic, that the image of Christ is not really Christ, the image of the Prophet is not really the Prophet. So if that gets violated, if that gets lampooned, you should not really get that worked up. And the only thing that you should get worked up about and so on is those things that have to do with the inner core of the person, because that's where religion lies, the inner core, the interiority. And the outer things like images and posters and so on, this is not real actual religion, right? That's not something that can be violated. The real religion lies in the inner sanctum of a person. This assumption, as Sabah Mahmood shows, is essentially a modern liberal secular assumption of what actually is authentic religion, where authentic religion is thought of as religion that has to do with the inner and not the outer, with the inner core, the interiority, and not the outer representation or image and so on. And this in some ways relies on a particular definition of religion, which makes it seem as if this is some kind of a value neutral assumption, but that in fact is a core modern liberal secular assumption that in turn comes from where? From Protestant Christianity. This is in fact a thoroughly Protestant Christian notion that true religion lies in the inner and not the outer. And that thoroughly Protestant Christian assumption becomes a part of what we today call secular power and secular assumptions of life. So, make a long story short, and Sabah Mahmood basically argues that in many Islamic kind of motifs in terms of loving the Prophet, in terms of relationship with the Prophet, that's not the kind of theory of religion which is at work there. The theory of religion which is at work there is what Sabah Mahmood calls embodying the Prophet. That Muslims, in trying to replicate in their practices the Sunnah, the body of the Prophet, they try to embody the Prophet. So that embodied notion of religion is not this notion of religion is only to do with the interior. So to make a long story short, Nasir, my point here is that we should use these opportunities of blasphemy and so on as opportunities of conducting analytically robust critiques of liberal secular power through our whatever we do in terms of what we write, our Facebook posts, our Twitter posts, whatever, to really bring to light this idea that looking at these debates as some kind of a contest between emotional passion on the one hand and liberal secular reason on the other hand, of free speech and religious passion, is a very impoverished way of looking at these debates. That in fact, this so-called thing that we call reason and free speech is thoroughly informed by a modern Protestant understanding of what true religion is. There is nothing natural about it. There is nothing reasonable about it. And that kind of analytical work will place us on confident grounds in which one can also, venerate the Prophet, but also do it in this kind of an analytically robust fashion. That's what I would say. Thank you, Professor. Just adding on to the last answers, the question that I asked and later that Nasir asked, what I get from you is that the inter-Muslim dialogue that needs to be out in the open, you argue that we should delve rather into the argumentative logic around these discourses rather than picking sides or dwindling down into binaries. Which is quite apparent in our case also, because the most watering down and the dwindling down of any kind of movement that Muslims try to build in India, especially post 90s, they've been most harmed by this liberal secular lobby or liberal secular hegemony that is there within the opposing voices. So the enmity that goes from the Muslim side against the let's say the right-wing Hindutva activists
the most harmful case in this is the pervasive kind of friendship that we hold with the liberal secular, and then they try to build an umbrella out of it, and that is what happened with the CNRC protest as well. So to cut down this, uh, there are two things that we can do. Rather be very explicit in our approaches and be direct in what we want, and that would do two things to us. Rather, people would follow us, or would just remove us from the spectrum. Yeah. And personally, I believe that this is the approach that we should take. At least it's high time now. But how do we like cater? Like, this is a very sophisticated position. If we go too much into it, then maybe the whole movement is actually hampered out. But we also want to keep the dignity, and we also want to talk about the real political representation that Indian Muslims deserve. Um, Also, one of the things that I do is that I play with the semantics as well. So I would rather not say Indian Muslims, I would rather say Muslim Indians. So just to flip the identity game here and there. I always have these questions. That what is how much? So we want to keep pushing the boundaries, but how should we take it? Yeah. That's a great question, Arif. Arif, I'm of course, when one is on the ground, especially when one is situated in India itself right now, in this particular moment, one has to be politically savvy. That's completely fine. One has to build alliances in different sort of sectors and so on. And I'm not sort of advocating for some kind of necessarily always antagonistic and polemical attitude either. If there are some alliances that can be built, if there are some things that one agrees on, taking on the state, for example, or building some solidarity for people who are affected by various forms of anti-Muslim racism, whether that is Hindu nationalist or otherwise, I'm all for it. It's fine to build these kinds of alliances and so on. But Arif, I think the point that you make is actually quite good. One does not need to be antagonistic or polemical or wanting to pick up a fight to show some basic two things, some basic intellectual clarity and some basic courage, right? To combine these two things. And what I mean by that is that when you engage in this kind of a game, when you engage in the whole good Muslim, bad Muslim discourse, as a Muslim, and that in fact is the case as an Indian Muslim, or whether you have Muslims living as minorities in the West and so on, or even in Muslim majority contexts, when you engage in this kind of a good Muslim, bad Muslim game, where you're trying to present to the other some kind of a face of Islam, which is which would be non-threatening, which would be seen as compliant, which would be seen as properly liberal. When you play that kind of game, you are actually engaging in both an intellectual dishonesty and intellectual mediocrity, rather, and you are showing your lack of courage at the same time. So, for example, if you're playing that game in which you are talking all about Umar Khalid and other kinds of actors who might be seen as more palatable by a certain kind of Indian liberal elite in the academy, for example, within India, or even in the US or the UK and so on, among academics, Indo-Pak academics, let's put it that way. If you play that kind of game, again, you are not engaging with people like Sharjeel Imam in a way that would be analytically coherent. So I always want to make a point here that this is not about some kind of an identitarian politics happening here, because that is, again, the polemical way in which this is presented as, oh, these people just want some kind of Islamist takeover of the state, or they are, quote unquote, conservative, or these people are overly masculine about their approaches, or anti-feminist and so on. So it is very important to keep in mind that this critique of the secular, which is oftentimes presented either as too identitarian, that's one move that people make in trying to negate it or trying to undermine it, or they go the other direction of saying it's too theoretical, that thinkers like Sabah Mahmood, Talal Asad and so on, that these people are drawing from, that's too theoretical, it's too abstract. What does that have to do with everyday politics? The point I'm trying to make here is that it is not just about identitarian politics, but rather it is strongly about analysis, about intellectual inquiry,
And it is not just intellectual, it is not just abstract theorization, but it has real existential implications Yeah. that we see, for example, exemplified by someone like Sharjeel Imam, who is in prison in these torrid conditions for the last 5.5 years or so, 5.5 years. Yeah. mainly because he is someone who is not playing the secular game in terms of what a Yeah. good Muslim represents. But through the intellectual resources of Islam and Urdu poetry, he is challenging a liberal notion of what gets counted as a, what you, I think correctly put it, is a Muslim Indian identity. And he's not calling for some kind of a violent insurrection, but he's calling for thinking about a Muslim Indian identity beyond this kind of a domestication of Muslim Indian politics, right? That's basically what he's after here. Now, you might even disagree with aspects of Sharjil's thought, or how he reads Jinnah, or how he interprets, Akbar Allahabadi, and so on. You can have intellectual, or Abul Kalam Azad. You can have intellectual disagreements. You can have, competing. But this is not a disagreement happening here. Let's keep it very clear. This is a collusion of Hindu nationalist and liberal secular violence against a thoroughly talented and exceptional Indian um, thinker, because he is not towing the secular line. And let's call out now, hope this will become a YouTube link that can be circulated. Let's call out all those academics. Indian Muslim academics, Indian non-Muslim academics, Pakistani academics, based in South Asia, based in the US, who don't show the basic courage of actually using platforms and opportunities to raise their voice for someone like Sharjeel. And they would go out of their way in talking about Umar Khalid and other people and so on. And you should, I'm not saying that one should not talk about him either. That's not the point here. But introspect your own secular assumptions. Introspect your own kind of secular assumptions that have this kind of a terrible effect on your own basic courage. What good is scholarship? What good is the critique of the secular if one cannot show that basic kind of courage, right? So that basically is the point here. So that would be my answer, Arib, that one does not need to be, combative, but one has to be assertive. And you're right, that the book is right about that, in doing that. And the final thing I would say in response to your question is, again, that does not mean that one does not look at the contradictions and the ambiguities of Islamic political projects either. One could have a critique of a larger, what we might call an Islamist political theorization of the state and so on. One could have critiques of Maulana Maududi, any of these people. And, if in my own work, for example, I'm situated as a scholar of religion in the academic study of religion. So I'm not so much an activist or practitioner, to be very, honest here. But I do engage in critique. It's not as if I'm romanticizing thinkers and so on, but I'm doing critique by looking at their thought carefully, by looking at their thought with some kind of, sympathetic critique. And that's very important. And it's high time to call out the kind of double standards of the academy as well, and especially South Asian academics, and their kind of liberal secular attachments and these romantic notions of, Indo-Pak peace or Hindu-Muslim unity and so on, the kind of analytical and political damage that does, I think is really important at this point. Professor, it really does, like, it dismantles the whole political spectrum for us. The thing is, for the liberal secular academics actually in India, or who talk about this outside of India, it's I feel it's a cognitive exercise for them, but our necks are aligned, so we'll have to assess that. I'll just quickly take a couple of more questions. I guess there are people. Fauzia, if you have any questions, you can go further with it. I just wrote it in the chat. Thank you so much for giving me this time. I just wanted Dr. SherAli to please throw some more light on Sharjeel Imam's work for those who don't know the details, just so that we could see the commonalities between his thought process and your basic premise. So how do we relate your talk to Sharjeel Imam's mission? Thank you. Just one thing. Professor, how much time do you actually have? Because we are let's say 15 more minutes. Is that reasonable? And I'll be brief. Okay, I believe so. Yeah. Okay. So yeah. So basically,
what I would say is that I basically look at Sharjeel Imam in the epilogue of Perilous Intimacies. And the book, of course, also I should mention, is dedicated to Sharjeel, which was basically a very small gesture of, again, a solidarity with an important Muslim thinker. And I come from a very different positionality, of course. I come from the tradition of the academic study of religion. And Sharjeel, of course, is on the ground facing the brunt of a very violent state, and so on, but also a very exceptional and talented thinker nonetheless. Basically, his main, I think, contribution to Muslim political discourse is that he is thinking about the idea of what parts of the Muslim past are highlighted in the contemporary Indian public sphere and which ones are not that highlighted. So, for example, from my talk, when I talked about Maulana Abul Kalam Azad and Ahmad Raza Khan's whole debate on Hindu-Muslim friendship, Sharjeel raises the point in that speech, for which he was then later charged for sedition at Aligarh, in fact, that why is it that someone like Abul Kalam Azad and his perspective is more championed or is given more airtime in the curricula, in textbooks, and so on, versus the perspective of Ahmad Raza Khan, which is equally sophisticated, which is equally grounded in the tradition. And he then famously says that our history has not been written. So basically what Sharjeel's point there was that why is the past looked at through the prism of liberal secular pre-commitments on which part of the past and which actors from the past should be highlighted and which ones should not be as highlighted. And that, in some ways, I read as a critique of this good Muslim, bad Muslim paradigm in terms of looking at Muslim history in South Asia or elsewhere. And that in some ways connects to my larger point and my larger argument in Perilous Intimacies, which was precisely that the thought and the perspectives of these Indian Muslim scholars on Hindu-Muslim friendship are too sophisticated and too complex to be reduced to these liberal secular assumptions or binaries of tolerant, intolerant, good Muslim, bad Muslim, liberal, fundamentalist, and so on. And that's how my argument and Sharjeel's critique of a certain way of looking at Muslim history in South Asia connected with each other. So, just the final thing I would say in connecting this question and your point, Arib, is that, and it's very important in today's context, and this can be said about each nation state in contemporary South Asia. So, but since this conversation is about the contemporary Indian context, I'm just mentioning it. It does such damage when you have Indian Muslim political figures, for example, like Asaduddin Owaisi, playing this kind of good Muslim, bad Muslim game, right? Going out of their way in trying to show their loyalty to some kind of an Indian state project. And what I would say here is that, what I said at the beginning, that currently in the contemporary moment, there is no form of polytheistic power more potent and more damaging than that of nationalism, the poison of nationalism, and the nation state, which leads human beings like Asaduddin Owaisi and so on to just naturalize for themselves this notion that their identities are primarily governed by their national identities, right? That for me is, in fact, and I'm not a theologian, but I can, make this point here, is the ultimate shirk that someone like him is engaging in. And, shame on someone like this to not having even raised their voices for someone like Sharjeel, and to go on trying to show their, prowess as some kind of representative of the Indian Muslim community. So this kind of move when people make and going out of their way and trying to show their loyalty and engaging in all this kind of discourse. Look, I happen to be a fierce critic of the Pakistani nation state and in many ways the Pakistani project also in its own way. There is a critique to be made, especially in the current moment where you have a state which is violent in unprecedented ways. But that critique does not have to be made through this kind of a liberal secular discourse of Islamophobia, which someone like Asaduddin Owaisi makes, for example, going out of his way and trying to belittle and diminish Pakistan through this kind of a championing of the Indian secular kind of credentials. In this moment, when all these cow lynchings are happening, when Sharjeel is in jail, with all the CA, NRC, what's happening in Kashmir, with all the violence and the settler colonial project operative in Kashmir,
for a Muslim based in India to champion the Indian state project is so pathetic, is so shameful, and so analytically untenable that that's unthinkable. There can be a critique of the Pakistan project which is not engaged in this kind of a liberal secular notion. So I guess what I will say, the final word on this theme is, in a world of Asaduddin Owaisi, be a Sharjeel Imam in a world of Asaduddin Owaisis, or Irfan Pathans for that matter. Yes, very well put together. Professor, we'll just take one more question. Sure. This is, yeah, okay, this is from Shafiq, I guess. Shafiq? Assalamu alaikum, Professor. Wa alaikum assalam. I have a question for you. As you trace the loss of sovereignty and navigating it in ritual life, in cultural life, I want to know whether in this contemporary situation, particularly after COVID-19, we see that. Can you hear me? I can absolutely hear you. Yeah. Go on, Shafiq. I can. I just wanted to say, we see there is a loss of cultural life, ritual, and loss of ritual life, where we cannot, where we cannot trace our sovereignty. So where this idea of floating idea of sovereignty is located, where is the navigation in contemporary Muslim scholarship? And also, I want a comment on Faisal Devji's recent article, "End of Islam," where he saw Muslim mobilization, whether it's Arab Spring or CA protests. There is not enough anchoring of traditional Islamic scholarship. So, just shed light on this. Shafiq, you're asking a very interesting question, and that in some ways allows me to give the clarification that in all of these discussions that I'm engaging in right now, and that might actually be a critique also of what I'm saying, I'm actually not, and you're not suggesting this, but I'm using your question as an opportunity to make this clarification, which is that I'm actually not making a case for the cultivation or the assemblage of Muslim sovereign power, in the sense that sovereignty itself is a fascinating idea, but it is also marred by all kinds of contradictions. In some ways, what one can say, and that in some ways is the underlying argument of both my books, a running theme is that sovereignty ultimately is a fantasy. That sovereignty ultimately is something which is not attainable, but yet it is desired precisely because it is impossible. It is a desire which is desired precisely because it is impossible and unattainable. And my main preoccupation has been to try to wrestle with how Muslim scholars have tried to engage with this fantasy in very productive ways, without undermining or without kind of completely negating the significance of their pursuit of this fantasy. It is a very important productive pursuit, but ultimately attaining something called being sovereign over the other is not ever fully possible, and that becomes a bit theoretical, but that basically I just want to make that clear. So, Shafiq, it's a difficult question because whatever we say, the contemporary nation state is so powerful that we cannot imagine a world without it. So let's be very, it's not pragmatic, it's actually that's the case. We cannot imagine a world currently. I mean, we can imagine, and that's basically has been my whole point. So I don't want to contradict my whole point, that one needs to continue to intellectually wrestle with other possibilities, but in terms of the conditions on the ground, the state is here to stay. So we can only negotiate it and we can only question it at every turn, right? So what I'm trying to suggest here, Shafiq, is having an attitude of life as thinkers, as students, as scholars, as regular humans, even if one is not in the academy whatsoever, to have an attitude of life that is constantly critical of and that is constantly suspicious of modern contemporary state projects of sovereignty, rather than succumbing to the inevitability of that sovereign power, right? That's what I'm arguing for. What might happen? This is just a speculative kind of question. What might happen if we live in a world in which, rather than people reducing their identities to their nationalist identities or the nation state, they begin to
imagines the idea of power, the idea of sovereignty, the idea of identity in ways which questions, which is suspicious of, which is not fully, which does not fully succumb to this ultimate fantasy of contemporary nation state sovereignty, right? That's the ultimate fantasy, that you can have some kind of a centralized body of power that then regulates the relationship between humans in a society, and that those societies are then divided by borders and boundaries and passports and so on. And there is this kind of fiction of modern state sovereignty and borders that have to be respected. But of course, those rules don't apply to actors like the US, and especially to Israel, which is currently, committing the most horrendous genocide of recent history. So in some ways, Palestine really is, and I think it would behoove us to close with the mention of Palestine and to connect contexts like Palestine and Kashmir and so on. And that really exemplifies the fiction of modern state sovereignty and the contemporary world order, that you have some kind of sovereign states that then respect their sovereignty, right? That doesn't happen, as we've seen with the current genocide. So hence, Shafiq, I don't have any kind of resolutions, because it is an irresolvable contradiction, right? And I'm not saying that to get some kind of an academic out of your very important question. But my main point is, or my main plea is, what if we begin to embody an attitude of thought and life that is constantly critical of these fictitious fantasies of sovereignty, which then feed into, that then nourish this notion that as if your national identity is your primary identity. And I think there are resources in the tradition, both in the Islamic past and the present, in thinking about the world more ummatically, which may have its own contradictions, by the way. Again, I'm not arguing for some kind of a romanticization of any thinker, any thought, but why not reflect on the question of, could there be alternatives? Could there be other ways of imagining one's identity, and see where that goes? Because ultimately, the coercive state needs some level of compliance, needs some level of number of people in societies which buy into this idea. And as long as the state has enough number of people who buy into this fiction, they will continue, states will continue these operations for the foreseeable future. But what if people become more intellectually and politically rebellious without some kind of call for insurrection or violence here? Although violence may have its own place, I don't want to make an argument for some kind of pacifism here. I think it is completely legitimate to ask the question of, is there a place for violence in terms of defending one's own self, defending one's own honor and one's own identity and body in the face of this kind of genocidal violence? So that discussion is to be had. But what if, at a very minimum, right? Let's keep the bar very low. At a very minimum, what if one just had an attitude which is critical of this modern state project, which is intimately connected to the liberal secular project? What would be the implications of that in the context of India, for example? What if academics, more willingly begin to read Sabah Mahmood and Talal, have their own critiques, but engage with that whole body of scholarship in more intellectually robust and reasonable fashions? What if they're willing to sort of rethink their own pre-commitments with some kind of romanticized notions of Hindu-Muslim tolerance and pluralism and so on? And I'm not saying one should not be tolerant, right? That's not my point here, right? I'm not making some kind of argument for intolerance or lack of pluralism. But what if one actually engages in this kind of a exercise? What will happen then? I think what will happen will be much better than what is happening now. So the last thing I would say in response to your question, Shafiq, is that the most common kind of rebuttal that is offered is, oh, this is all romantic. Sabah and Talal and so on, these people are arguing for some kind of a pre-nation state political context, and this is impractical, and this is not pragmatic and so on. But let us make the point here that what is currently happening is also heavily impragmatic, right? This is not practical either. A genocide in which you have a live stream of children and women being maimed and killed on a daily basis, that's not pragmatic, right? So clearly something else has to come which will be at least better than this. Even if you have an ummatic Islamic state, would be better than this. At least one can vouch for that. The level of moral depravity that the US and Israel have reached
have reached a level that the bar is so low now that it can only get better. So, this is, and I'm saying very basic things here. That's the kind of unfortunate irony here, that these basic things, but people need to say it more often, especially academics, again, South Asian academics, getting out of your liberal secular bubbles. Nothing will happen, if you begin to engage with Islam in a little more nuanced fashion. There won't be some kind of a masculine takeover of the world, right? Relax on that front. So anyways, with that, I will say, and then we asked about Devji's article. I'll be very honest with you, Shafiq, I have not had a chance to read that yet. My schedule has been really chaotic the last few days, and so I've not had a chance to read that. Once I read it, I'll have a more informed opinion. But thank you so much, Arif, to everyone from Al Qalam Society for being here. I heard that Al Qalam recently lost a very important member, Amin, recently, so we want to say the Fatiha for him as well. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. May God bless him and provide him with the highest forms of stations in the afterworld, and the mission continues. So again, I hope that you will be in touch and be in a conversation. So thank you so much for providing me with this platform. Absolute honor, Professor. We should say thank you for this. It actually got very interesting. I was just going to mention one thing, that Talal Asad wrote a text on suicide bombing, right? Which is actually very informative for our times. So that's also a recommendation from my side. No, I agree. And the last thing I would say, Arif, on that is that most people, those who struggle with Talal Asad, sometimes, his writing can be a bit, not dry, but it requires patience. He's a writer who requires patience from the reader. That book, though, on suicide bombing, the first 60 pages, is an absolute, is the most accessible of his writings, and perhaps the most politically explicit. And of course, it is about the Palestine moment, where the whole question that he's answering is, why do certain forms of violence get categorized as properly political, whereas other forms of violence as, non-political or terroristic and so on. So he's questioning the very binary of violence and the political. So highly recommend that. That's for students a great way to enter into critical secularism studies. The thought of Talal Asad on suicide bombing, the first 50 pages or so, are really useful on that front. So thank you for that. Yeah. True. Okay, so I think we'll just end, and I just want to end on 2 points. So the whole argument, like comprising the whole talk, I guess it ends with the idea that these intra-Muslim discourses, the argumentative logic that surrounds them, that is something that we need to look into while we frame our futures politically, socially, and while we look at our theology, right? And I hope the Al Qalam Society keeps on going with this. And this is a very pragmatic platform. We are really trying to push boundaries. And one thing that we are not afraid of any kind of problems now, because we don't want to play that game. So be courageous in what you do, and read well, and sort of challenge this hegemony that we have in the academy. All right. And one more important thing that I just remembered, that we were talking about Shah Waliullah Delhi, Rahimahullah. So recently we are also trying to push his name in the German circles as well now. So now there is conversation at my mosque happening in this university, or there are some South Asian study circles where we are trying to push that, and even like within the Western philosophical discourse here. So let's see, hope for the best. And funnily enough, I visited Hegel's burial place in Berlin recently, and I was with a friend, and I said, "Ye yahan ke Shah Waliullah." Because he's like, he provides the whole structure to all kinds of reformist or modernist Muslim thoughts that we have. So we actually need to change the picture. Rather than calling Shah Waliullah Hegel of our times, should rather say Hegel is the Shah Waliullah of this discourse. Right. I hope we'll have further conversations, Professor. It was so much fun. And I hope we'll get to the nuances, and we'll keep on pushing ourselves further. Thank you so much. Thank you so much. Jazakallah. Jazakallah. Okay, we'll end. We are ending the stream now. Okay. Yes.